शिव पाई सस्तीर ज्योत अखंड जगदीश धारे मंडल रचना घणी अलख रंजन अहु ईश गणेश भणेश अनुसत शीश गलेश भूतेश सदा सिर केश जटेश गंगेश बहे चक्रवेश चोहेश चंदा भागेश पृथ्वी बने जात जोगेश हमेश जप्या अहु ईश गणेश बाणेश अनुसत शीश गलेश भूतेश सदा सिर केश जटेश गंगेश बहे चक्रवेश चोहेश चंदा भाग्यवेश भाखेश पृथ्वी बने जात जोगेश हमेश जप्या साहेब वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मरदन गुरु आंगन आया ले वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारे जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारे जाऊं रे सखियन मिले हलो रे हलो केसर तिलक लगावो रे सब सखियन मिले हलो रे हलो केसर तिलक लगावो मैं गणे हेत साले बनाई वारी जाऊं रे मैं गणे हेत साले बनाई वारी जाऊं रे मिले हलो रे हलो केसर तिलक लगावो रे सब
सखियन मिले हलो रे हलो केसर तिलक लगाओ मैं गणेश साले माँ पलाई वाली जामुरे मैं गणेश साले माँ पलाई वाले जामुरे हरी जामुरे बलिहारी जामुरे हरी जामुरे बलिहारी जामुरे मरदन गुरु मंगने आया मैं वाली जामुरे मर सतगुरु मंगने आया मैं वाली जामुरे बलिहारी जामुरे ओ हारी जामुरे बलिहारी जामुरे मर सतगुरु आंगने आया मेवारी जामुरे मरदान गुरु आंगने आया मेवारी जामुरे मर सतगुरु आंगने आया मेवारी जामुरे मर सतगुरु आंगने आया मेवारी जामुरे हारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हारी जाऊं हारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया बेबारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया हारी Thank you. नैना मिला के मुझसे नैना मिलागे नैना मिला के नैना मिलागे नैना मिलागे नैना मिलागे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना नैना
नैना मिला के हूँ छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के ओ नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के ओ नैना मिला के ओ नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के ओ नैना मिला के नैना मिला के छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मुझसे मिला वो छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के गोरी पैया हरी हरी चूड़िया 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 गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया 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 पैया पकड़ हरली नीरे मुझसे नैना 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 मिला के हूँ सब छीन नीरे मुझसे नैना मिला के अपनी सी रंग दी नीरे मुझसे नैना मुझसे मिला के हूँ छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के
सी रंग दी रे मोसे नैना नैना रे मोसे नैना नैना रे मोसे नैना के ऊंची रंग सब अच्छी रे मोसे नैना मेरा के Next I play the Kartal maestro of my younger brother, the Gafur Khan, solo of the Kartal. Come on.
झूलेलाल द मस्त कलंदर सेवण दी सरकार द मस्त कलंदर झूले झूलेलाल द मस्त कलंदर सेवण दी सरकार द मस्त कलंदर झूले झूलेलाल द मस्त कलंदर सेवण दी सरकार द मस्त कलंदर ओ झूले झूलेलाल द मस्त कलंदर सेवण दी सरकार सेवण की सरकार दम मस्त कलंदर सेवण वाला पीर सदा मेरे बसता दिल दे अंदर सेवण वाला पीर सदा मेरे बसता दिल दे अंदर झूले झूले राम मस्त कलंदर वो सेवण की सरकार दम मस्त कलंदर सेवण की सरकार दम मस्त कलंदर सेवण वाला पीर सदा मेरे बसता दिल दे अंदर सेवण वाला पीर सदा मेरे बसता दिल दे अंदर झूले झूले लाल मस्त कलंदर उस सेवण की सरकार दम मस्त कलंदर झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर उस सेवण की सरकार दम मस्त कलंदर सेवण की सरकार दम मस्त कलंदर दम मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त 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 दम 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 मस्त
Thank you so much. Next song is Jogi Naal Jana. जाना
जोगी दा इसनू भवदा ये जोगी मेरे मन विच बसिया 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 नी मैं इस जोगी नी मैं हार न जोगी नी मैं जाना जोगी दे नाम नी मैं जाना जोगी दे नाम नी मैं जाना जोगी दे नी मैं जाना जोगी दे Thank you so much. Thank you. मर गया बवाड़ा फुलीड़ा सजावा रे मर गया बवाड़ा फुलीड़ा बिछावा रे शिवन जीरा दर्शन पाया रे राम मोहन जीरा दर्शन पाया रे राम
मोहन जीरा दर्शन पाया रे
मोरी पते रखियो भला झूले लाल हाय लाल मोरी मोरे मोरे रखियो भला झूले लाल सेवनी दा सिंदड़ी दा सगी सेवा करन 1 2 3 4 बिड़ा कर मार कलेंदर झूले लाल कलेंदर कलेंदर वाच कलेंदर कलेंदर लाल कलेंदर बिड़ा कर मार कलेंदर हो लाल मोरी हाँ हो लाल मोरी गणन गणन तोरी नो पति पाद गणन गणन तोरी नो पति पाद हो गणन गण गणन 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 From Mumbai
ठगी से मार कलंदर हक 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 तुम कलंदर पिड़ा कर पार कलंदर झूले लाल कलंदर कलंदर माच कलंदर हो लाली मोरी हाँ हो लाली मोरी बा झूले लाल 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 झूले लाल हाथ बीड़ी हाथ गड़ू पापूड़ा पूलर लंगर लाया पायड़ पाई एक बजरी कातरी चूड़ी तम क्यों हार गड़े बजरी सोड़े सिंगार किया बजरंग बजरन रही हाथ बीड़ी हाथ गड़ू पापूड़ा पूलर लंगर लाया पायड़ पाई एक बजरी कातरी चूड़ी तम क्यों हार गड़े बजरी सोड़े सिंगार किया बजरंग बजरन रही हारंग बजरन रही हारंग बजरन रही Thank you so much. It's okay, Swami, I'll go there. Ladies and gentlemen in Coimbatore, are you awake? Make some noise. Okay, I'd like to remind you that we have Sadhguru's discourse coming up soon, followed by the midnight meditation, as well as an interactive question and answer session with Sadhguru. Later in the program, we have other meditations, as well as the Brahma Muhurtam, which is at 3:40 a.m. So stay awake and be awakened tonight. Sadhguru has opened several possibilities for one to experience and become receptive to the grace of the divine. The Rudraksh acts as a shield against negative influences. It also allows you to ascertain the pranic value of a substance before consumption. Also referred to as Shiva's teardrops, it is supportive in maintaining mental clarity and enhancing spiritual growth. Sadhguru will now consecrate the 3 million Rudraksh beads in the presence of Adiyogi and initiate all of us into a specially designed spiritual process. This will be a powerful instrument in your life to become accessible to the grace of Adiyogi. Soak yourself in the tears of Shiva by receiving this from Sadhguru. For the first time on the night of MahaShivRatri, Sadhguru consecrating the Rudraksh. The Rudraksh Diksha will be available to seekers in their homes.
सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्यादिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषड्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाग्मी स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेशताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पभ्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिकाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कवित्ववाराशिरीशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपतिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयं कदाचिल्लभ्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्चवाचस्पतितां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाश्चपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमर्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां विपालिमौली गजरत्नकान्ति सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्यादिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिषड्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाग्मी स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेशताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पभ्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्
श्रीगुरुपादुकाभ्याम् आपान्धकारार्थपरं पराभ्याम् तापत्रयाणीन्द्रखगेश्वराभ्याम् जाड्यादिसंशोषणमाडवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् समाधिषड्गप्रदवैभवाभ्याम् समाधिदानप्रददीक्षिताभ्याम् प्रमादवाङ्गे स्थिरभक्तिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचापराणाम् अखिलेशताभ्याम् स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्याम् स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्पगजगारुणाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् We now draw your attention to the indigenous bulls that are assembled in the plaza. You can see them in their majestic glory. Let's give them an inspiring welcome, ladies and gentlemen, by clapping loudly. In the pastoral culture of Tamil Nadu, bulls and cows play an integral part of people's livelihood. The Tamil people have a deep reverence and intimate relationship with them. Far from being pets, these glorious animals are active working members of the family in agricultural societies, and they are crucial for providing us our sustenance, maintaining soil quality, and preserving our ecology. The Karapasu is an indigenous breed, fully black in color, which has been known to have a special connection to Shiva in traditional lore. We are happy to present to you, ladies and gentlemen, Kala, the resident bull of Isha Yoga Center. And you can see him in his majestic glory on stage. All the bulls at the Isha Yoga Center are native Indian breeds which play an important role in the social and cultural milieu. This is part of a significant effort to preserve these native breeds which are facing unprecedented decline. We can see our wonderful native bulls here. That means that the future of Indian agriculture is no more individual effort, it is more organized. There is no need for people to fear corporations because the farmers will become the largest corporations in the country. Because they own the land, they own the produce, they should become the largest corporations in the country. That's a way forward for India, that's a way for the farming community, the future. Here they carry this medal and the certificate. I hope the cameras will get this. After the FPO came into existence, many women, single women have taken to farming and doing successfully, very successfully. It's really great to see this.
இவரெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துடலாமே. As we offer our gratitude to these farmers who work tirelessly every day to make sure that we all have food on our plates. Agriculture Minister has handed this over to the FPO, Velangiri Ulavan. What? What is… Pratyalas. Namaskar. Ayya, namaskar. No, Bongola. Oh, namaskar. என்னம்மா நீனு விவசாயமா? कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த தமிழ் மண், இந்த தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் இசை, தமிழ் நாட்டியம், தமிழ் கலை, தமிழ் மொழி
எதை எடுத்தாலும் தமிழன பக்தி என்ற ஒரு தெம்பு. பக்தி இல்லாமல் தமிழ் கலாச்சாரம் இல்லை. இந்த பக்தர் நாடா இருக்கிற இந்த நாட்டில், இந்த தமிழ்நாட்டில், இந்த மாநிலத்தில் பக்தி இல்லாமல் குழந்தை பிறந்தாலும் பக்தி, காது குத்துனாலும் பக்தி, வளர்ந்தாலும் பக்தி, கல்யாணம் பண்ணாலும் பக்தி, இருந்தாலும் பக்தி. பக்திலேயே ஊறி வளர்ந்துருக்கிற இந்த கலாச்சாரம், இந்த நெஞ்சில் இருக்கிற இந்த தெம்புனால எவ்வளவோ சாதனை. ஆயிரம் காலத்துலேருந்து, ஆயிரம் வருடங்கள்லேருந்து ரொம்ப வளமான ஒரு கலாச்சாரமாக வளர்ந்து வந்துடுச்சு. எவ்வளோ வளமான மித்த நாடுகள் எல்லாமே கற்பனையும் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நன்மை, வளமான ஒரு சமூகம், ஒரு கலாச்சாரம் உருவாக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், யூரோப்பில் இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே அவருக்கு ஒரே ஆர்வம், எப்படியோ இந்த நாட்டுக்கு வந்துடணும்னு. இதுக்காக கப்பல் ஏறி எங்கெங்கேயோ போய், வழி தெரியாமல் அங்கே போய் இங்கே போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் என்னென்னமோ பண்ணி கடைசியில் இங்கே வந்தாங்க. என்னத்துக்குன்னா, உலகத்திலேயே எல்லாத்துக்கும் வளமான நாடு அண்ட் முதல்ல இந்த பேர் நமக்கு இருந்தது. இந்த ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு மூலமானது நம்ம பக்தி. ராஜராஜ சோழன் பிறந்த நாடு, கங்கை கொண்ட சோழன், பல்லவர், சேரர், அது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக பூசலர், மைப்பொருள நாயனார், அப்பர், அவையார், 63 நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள். இது நம்ம கலாச்சாரம். இந்த சிவராத்திரின்றது சில பேர் ஏதோ இது புதுசாக நாம் ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி இல்லை, சிவனே கால் வச்சா இந்த மண்ணில் சிவராத்திரி இல்லாமல் எப்படி நாம் வாழ்கிறது? நாம் உருவாக்குனதில்லை, ஏதோ நமக்கு ஒரு அதிருஷ்டம், நாம் அதில் பங்காக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய அதிருஷ்டம் இந்த நாள் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This MahaShivRatri 2021, I'm particularly saying 2021 because there is a certain hangover from 2020 in everybody's minds. This land, which the southern Indian land, this is not only true to southern India, but I'm speaking of southern India because I'm here. We are all here right now. This is true for the entire country, but particularly here down south, because this is a land where we were not ravaged by invasions to the extent that northern India was ravaged. So this land, particularly Tamil Nadu, has been a land of devotion. The great kings like Rajaraja Cholan, Gangaikonda Cholan, Cherans,
other people, there may various other dynasties, every one of them are profound devotees. But those are not the biggest names in Tamil Nadu. The biggest names in Tamil Nadu are the great sages, saints and seers and siddhas, the Nayanmars, the Alvars, Avayar, many others. We count our history with sages and saints, not just with achievements of the kings. In this land of devotion, where devotion is the core, the heart of Tamil Nadu is devotion. In this land, many immensely beautiful temples were created not as a religious process, because you must understand, devotion is not a religious process. Devotion is the means to keep your heart vibrant every moment of your life. The sure way to ensure that you never ever get depressed is that you're a devotee. If you're a devotee, your heart always throbs with the highest level of vibrance that a human being can manage. To live and die in devotion. This is not about a particular religion. This is about organizing a human being in such a way that you have a heart for life. Whatever life throws at you, you have the ability to ride over that because your heart is overflowing with devotion. This is the nature of this culture. From this basis, everything has developed out of this. Our culture, our music, our dance, our arts and crafts, everything is soaked in devotion. Everything is an expression of our devotion. We must understand this. We did not make music and then got little devotional. No, out of overflowing devotion, profound music came out as a consequence of one's devotion. Our prosperity, which is legendary, so prosperous to an extent that outside world could not imagine how prosperous a nation can be. That prosperous 1,000 years ago or more, that everybody, you just look at it, 300 years ago, just everybody in Europe wanted to come to India. Don't think that they wanted to come and get enlightened in India. Or don't think they were just coming for sightseeing to see your beaches. No, they wanted to come here. Or don't even imagine, don't be stupid enough to imagine that they were in love with you. They wanted to come because this was the wealthiest land on the planet. And this wealth was not our focus. This wealth, this prosperity was a consequence of our devotion. Because we addressed human well-being in a holistic way. We were not foolish enough to think just fixing the economy, human beings will be well. We understood unless all dimensions of the human being are addressed, there will be no well-being. From this, as a consequence, this land became prosperous. Please, Tamil. MahaShivRatri 2021 இன்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு காரணம் 2020வது ஆண்டினுடைய பாதிப்பின் மிச்சசச்சம் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது என்பதனால்தான் 2021 என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன். நம்முடைய இந்த பூமி, குறிப்பாக இந்த தென்னிந்திய பகுதி ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்தது. எப்படி என்றால்,
வடநாட்டுக்கு வந்த அளவிற்கு படையெடுப்புகளால் சேதம் இந்த தென்பகுதிக்கு வரவில்லை. தென்னிந்தியா, குறிப்பாக இந்த தமிழ்நாடு பக்தி மணக்கிற பூமியாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த நாட்டை ஆண்டு வந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள், பல்லவர்கள், பெரும் பெரும் சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்கியவர்களெல்லாம் அடிப்படையில் பக்தர்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, நம் நாட்டினுடைய வரலாறு அரசர்கள், மன்னர்களுடைய சாதனை அடிப்படையாக கொண்டு மட்டும் எழுதப்பட்டதல்ல. முனிவர்கள், ஞானிகள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், ஔவையார் போன்ற வாழையடி வாழையென வந்த அருளாளர்கள், இவர்களுடைய வரலாற்றை வைத்துதான் இந்த தேசத்தினுடைய வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பக்திதான் நம்முடைய மூலமாக இருந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய ஹிருதயமாகவே பக்தி இருந்திருக்கிறது. அதன் விளைவாக மிக அற்புதமான ஆலயங்கள் இங்கே உருவாக்கப்பட்டன. ஆலயங்கள் என்று சொல்லுகிற போது நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவை வெறும் மத சடங்குகளாக மட்டுமின்றி ஒரு மனிதன் உயிர்ப்போடு வாழ்வதற்கான வழி பக்தி என்பதை கண்டறிந்ததால் அதற்கான வழியாக ஆலயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஒரு பக்தன் மனச்சோர்வு அடைவதில்லை. மனச்சோர்வு இல்லாமல் வாழ்வதற்கு மிகச்சிறந்த வழி பக்தனாக வாழ்வது. பக்தி என்பதுதான் உயிர்ப்புத்தன்மையினுடைய உச்சமாக விளங்குகிறது. குறிப்பிட்ட மதம் என்கிற எல்லையை கூட கடந்து மனித வாழ்வுக்கு எது சக்தி தருகிறதோ அது பக்தி என்பதை நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்டறிந்தார்கள். எனவே பக்தி மணக்கிற நாடாக இந்த நாடு இருந்திருக்கிறது. இது நம்முடைய இயல்பாகவே அமைந்திருக்கிறது. கலைகள் இவையெல்லாம் எப்படி வந்தன என்று பார்த்தால், நாம் ஏதோ கொஞ்சம் சங்கீதம், இசையை உருவாக்கிவிட்டு பிறகு அது பக்தியை சேர்த்து கொள்ளவில்லை. பக்தி நமக்குள் பிரவாகம் எடுத்து பொங்கியதால் இசை வந்தது, கலை வந்தது, நாட்டியம் வந்தது. கைவினைப் பொருட்கள் எல்லாம் பக்தியிலே மூழ்கி வெளிவந்தவையாகவே இருக்கின்றன. எனவே அனைத்துக்கும் மூலமாக பக்தி இருந்திருக்கிறது. அதே போல் இந்த நாட்டினுடைய வளம் மற்ற தேசத்தவர்களால் கற்பனை செய்யப்பட முடியாத அளவிற்கு ஒரு சிறந்த வளமாக இருந்திருக்கிறது. அதனால்தான் ஐரோப்பியர்களெல்லாம் எப்படியாவது இங்கே வந்து சேர வேண்டும் என்று தேடி வந்தார்கள். நீங்கள் ஒன்றை மறந்துவிடக்கூடாது. ஐரோப்பியர்கள் ஞானோதயம் அடைவதற்காக நம்மை தேடி வரவில்லை. உங்கள் கடற்கரைகளையும் மற்ற சுற்றுலா தலங்களையும் பார்ப்பதற்காக வரவில்லை, அல்லது உங்கள் மேல் மிகுந்த நேசம் கொண்டிருந்ததாலும் வரவில்லை. இந்த தேசத்தினுடைய வளம் அவர்களை ஈர்த்தது. ஆனால் நாம் இந்த பொருளாதார வளத்தை மட்டும் பெரிதாக நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு மனித வாழ்வை முழுமையாக்கக்கூடியது எவை என்பதை பார்த்து அவற்றில்தான் இந்த நாடு கவனம் செலுத்தியது. ஒரு முழுமையான நலவாழ்வில் நாம் கவனம் செலுத்தினோமே தவிர வெறும் பொருளாதார வளங்களில் மட்டும் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை. More ships were launched from Europe towards India in those 2 centuries than for anything else. It was the wealth. They knew about this wealth because well over 2000 years ago, well over 5000 years ago, there are records of Roman ships, Greek ships coming here to Tamil Nadu and southern India to buy pepper. The pepper craze in Europe, I want you to imagine this. People who had never eaten any spice in their life except salted food, when they first tasted pepper, their tongues hang out. It was not the mariner's compass, it was the tongue which was pointing towards India. And they spent enormous amount of money. The Roman kings complained how most of their wealth is going away to India because to buy pepper and textiles.
The Greek theatre talks about it in 4th century BC, how the pepper craze has taken over Europe. Trade and industry happen in a vibrant way, but neither trade nor industry nor commerce was conducted without devotion. Everything was rooted in devotion. For this devotion to be on in every human being's heart, the fulcrum for this was the great temples of Tamil Nadu. We did not build our homes, schools and colleges, toilets for ourselves and then build a temple. This may look absurd to a lot of people. We first built the temple. We ourselves lived in shacks, small huts, it didn't matter. But a grand temple, how grand it is! How grand it is if you want to understand. Many of you who have not travelled in Tamil Nadu, you must come and see out of granite stone what's been done 1,000 years ago when there were no trucks, no cranes, no machines of any kind, just with human hand. The spirit behind it, if you just imagine, if you know something about construction, if you know something about engineering, if you just go and look at it, you will be so overwhelmed. You cannot help being very proud of being human, because what kind of human beings are these? These are devotees, where their own well-being didn't matter. What they created for everybody's well-being is all that mattered to them. We are once again breeding and creating such people here that the devotion in their heart is the main fire. You need to understand this, that everything that is significant that's ever been done in the world has been done because of human spirit. And human spirit is at its best when you're a devotee, because the concerns of what about me have been dissolved within you. Out of this, the entire culture flourished. Well, everybody counts only the commercial successes. They don't understand the profoundness of various other things. As I have been speaking about the temples, there is a lot of debate and discussion going on, lot of negativity from certain people. But I want you to understand this. Right now the problem is, I've been talking to so many people, if you say temple, they say revenue, Varamanam. It's very appropriate, because when East India Company took over the temples, they put the temples in the revenue department, most appropriate, because they didn't come here out of their love for the deities for which we were willing to shed our life. They came here because of the revenue, the wealth, the gold, the diamonds, the land. Not love, not devotion, greed is the ruling force. Now we are still talking the same thing. If you say temple, you say revenue. If I say Kaveri, people say revenue. What about the revenue? Well, I think you're not getting it. Let me speak like this. I know I shouldn't be speaking this language, but because so many people are not getting it, I'm saying this, please listen. If I say your mother, will you say revenue? If I say your wife, will you say revenue? If I say your children, will you say revenue? Then why is it when we say temple, you're saying revenue? It's shameful that we are talking about temples as revenue. It's not about revenue. It's not about land. The gold has been anyway taken away, it doesn't matter to us. This is the core. This is the core of this land spirit. You cannot diminish it, you cannot put it down, you cannot mismanage it, but unfortunately, it's going in that direction. I want you to understand this.
The temples were not taken over by the British government. It was taken over by East India Company, a business, and they put it under their revenue department. In 1817, this whole disaster started. Then it so happened that the Christian missionaries and evangelical people back home in England for them started protesting that Christian men should not manage pagan temples. So for that reason, they started giving it back, half-heartedly, because there was still gold, there were still diamonds, there was still revenue, but they started giving it back because of protests by the Christian community, fortunately. I'm saying this because today when I say these temples should be in the hands of the devotees, some people say, why can't we take over the churches? Why can't we take over the mosques? Why can't we take over the Jain temples, gurudwaras? No, you should not touch the mosque, you should not touch the church, you should not touch the gurudwara or the Jain temple, because there is one justice, one injustice. You don't have to multiply that. Instead of solving the problem, you want to multiply the problem. Nobody has any right to take anybody's place of worship, whoever they are, whatever they believe in. If it means something to them, it means something to them, that's all. But in Tamil Nadu, 87% of the population, their places of worship, unfortunately, is in the hands of the government by default, not by intent, because the East India Company did it, and we continue like one famous, now recently very popular poet, American poet, said this, just ease is not justice. Unfortunately, this is continuing in Tamil Nadu and large parts of the country. We think if you just leave it as it is, it's justice. No, just is not justice. Now, what is it that I'm talking about? What I'm saying is, I'm talking about the fundamental rights of the citizens of India, and I'm talking about secularism, because in my understanding, to be secular means religion does not mess with the government does not mess with the religion. That's my idea of secularism. Anna. ஐரோப்பாவிலிருந்து 2 நூற்றாண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து நம்முடைய பாரதத்தை நோக்கி கப்பல்கள் வந்து கொண்டே இருந்தன. அவை எப்படி வந்தன என்றால் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய நாட்டை நோக்கி ரோம் தேசத்து கப்பல்கள், கிரேக்க நாட்டு கப்பல்கள் எல்லாம் தமிழகத்திற்கு மிளகு வாங்குவதற்காக வந்தார்கள். நினைத்து பாருங்கள், உப்பு சப்பில்லாத சாப்பாட்டையே சாப்பிட்ட ஐரோப்பாக்காரர்கள் காராசாரமான அந்த மிளகை சாப்பிட்ட மாத்திரத்தில் அவர்கள் நாக்கு மேலும் மேலும் மிளகை தேடியது. கப்பலினுடைய வழிகாட்டி பாரதத்துக்கு வழிகாட்டியதோ இல்லையோ, அதை ஓட்டி வந்தவருடைய நாக்கு பாரதத்தை நோக்கி போனது. இப்படி மிளகு வாங்குவதற்கும் ஆடைகள் வாங்குவதற்கும் அவருடைய பெரும் சொத்து இந்தியாவுக்கு வருகிறது என்று எல்லோரும் அந்த நாட்டில் இருப்பவர்களெல்லாம் புகார் தெரிவிக்கிற அளவுக்கு வணிகம் செழித்து வளர்ந்தது. வணிகமும் தொழிலும் இங்கே வளர்ந்தாலும் கூட கிமு 4 இந்த மிளகு வணிகம் நடந்து வருகிறது. ஆனால் அதிலேயும் பக்தி பூர்வமான அணுகுமுறை தான் இருந்திருக்கிறது. நம்முடைய நாட்டின் பக்தி எந்த தன்மையுடையது என்றால், நமக்கு தேவையான வீடு, கழிப்பறை இதையெல்லாம் கட்டிவிட்டு பிறகு ஆலயங்கள் கட்டவில்லை. இந்த நாட்டில் முதலில் ஆலயங்களை கட்டினார்கள். அவர்கள் குடிசையிலே வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை என்று மகத்தான ஆலயங்களை உருவாக்கி கொடுத்தார்கள். இதுதான் தமிழகத்தில் ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நீங்கள் ஒருவேளை தமிழகத்தினுடைய கோயில்களை எல்லாம் பார்த்ததில்லை என்றால், ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
போக்குவரத்து வசதி இல்லாத காலகட்டத்தில் எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த கிரானைட் கற்களை கொண்டு பெரும் ஆலயங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்க முடியும். இவர்களெல்லாம் பக்தர்கள் என்றால் தங்கள் நலனை விட மற்றவர்கள் நலன் பெரிது என்று கருதக்கூடியவர்கள்தான் பக்தர்கள். இப்போது நாம் ஈஷாவில் அத்தகைய மனிதர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். பக்தி என்கிற நெருப்பு உள்ளுக்குள்ளே ஒளி வீசக்கூடிய மனிதர்கள் உருவானால் இந்த உலகம் மிகவும் மேம்படும் என்பதனாலே. என்ன காரணம் என்றால், இந்த உலகினுடைய முக்கியமான வளர்ச்சிகள், கட்டுமானங்கள், சாதனைகள் எல்லாமே மனிதனுடைய தீவிரத்தன்மையினால்தான் உருவானது. இந்த தீவிரத்தன்மையிலேயே ரொம்ப அழகானது எது என்றால் பக்தி. ஏனென்றால் பக்தியில் நான் என்கிற தன்மை கரைந்து போய் மற்றவர்களுடைய நலன் முக்கியமாகிறது. இந்த பண்பாடு இங்கே செழித்து வளர்ந்தது. வெறும் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் எவற்றையும் எடை போடவில்லை. ஏனென்றால் இப்போது நான் ஆலயங்களை பற்றி பேசத் தொடங்கியிருக்கிறேன். இந்த ஆலயங்களை பற்றி நான் பேசினாலே அது பற்றி நிறைய விவாதங்கள் நடக்கின்றன. சிலர் எதிர்மறையாக கூட பேசுகிறார்கள். இவர்களெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், நான் கோயில் என்று சொன்னாலே உடனே வருமானம் என்கிறார்கள். ஒரு வகையில் பார்த்தால் இது பொருத்தம்தான். ஏனென்றால் வருவாய்த்துறையின் கீழே தான் வெள்ளைக்காரர்கள் நம்முடைய கோயில்களை கொண்டு வந்தார்கள். உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, நம்முடைய ஆலயங்கள் ஆங்கிலேய அரசின் கீழ் இருந்ததில்லை. கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்கிற நிறுவனம் நம்முடைய ஆலயங்களை வருவாய்த்துறைக்கு கீழே கொண்டு வந்தது. இப்போது நாம் அதையே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கோயில் என்றால் வருமானம் என்கிறார்கள். காவேரி என்று நான் சொன்னால் வருமானம் என்று பேசுகிறார்கள். நான் இப்படி சொல்லுவது சிலருக்கு சங்கடமாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் வேறு வழியில்லை, இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும். உங்களை நான் கேட்கிறேன், உங்கள் அம்மா என்று சொன்னால் வருமானம் என்று யோசிப்பீர்களா? மனைவி என்றால் வருமானம் என்பீர்களா? குழந்தைகள் என்றால் வருமானம் என்று யோசிப்பீர்களா? அப்போதெல்லாம் வராத வருமானம் பற்றிய சிந்தனை கோயில் என்று சொன்னால் வருகிறது என்றால் இது மிகவும் வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்பதை நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன காரணம் என்றால், அடிப்படையில் ஒரு தவறான நிர்வாக திசை நோக்கி இவை கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் காலம் தொட்டு போய்கொண்டிருக்கின்றன. 1817ஆம் ஆண்டில் இது தொடங்கியது. கிழக்கிந்திய கம்பெனி நம் ஆலயங்களை வருவாய்த்துறையின் கீழே கொண்டு வந்தது. அதற்கு பிறகு என்ன ஆனது என்றால், அந்த ஆங்கிலேயர்களுடைய நாட்டில் இருந்த கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள் எல்லாம் அவர்கள் நம்முடைய தெய்வங்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை, இந்த கோயில்களை நீங்கள் கையாளக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். இதில் கொட்டி கிடந்த வளங்களை பார்த்து, தங்கத்தை பார்த்து அவர்களுக்கு கொடுக்க மனமில்லை. ஆனால் நாட்டிலே எதிர்ப்பு உருவான காரணத்தால் அரைமனதாக திரும்ப கொடுத்தார்கள். இப்போது பக்தர்கள் கையிலே கோயில்கள் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் சொன்னதும் சிலர் கேட்கிறார்கள், ஏன் மசூதிகளை எடுக்கக்கூடாதா, தேவாலயங்களை எடுக்கக்கூடாதா, குருத்வாராக்களை எடுக்கக்கூடாதா, சமண கோயில்களை எல்லாம் எடுக்கக்கூடாதா என்று கேட்கிறார்கள். மிக நிச்சயமாக அவை எவற்றையும் அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடாது. ஒரு அநீதி ஏற்கனவே நமக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் தீர்க்க வேண்டுமே தவிர அநீதிகளை பெருக்கிக் கொண்டே போகக்கூடாது. எந்த வழிபாட்டு தலத்திலும் கை வைக்க அரசாங்கத்திற்கு உரிமை இல்லை என்பதைத்தான் நாம் உரக்கச் சொல்லுகின்றோம். இன்று இந்த தேசத்தினுடைய 87% மக்கள் தொகை கொண்ட மனிதர்களுடைய ஆலயங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய கைகளிலே இருக்கின்றன. அவை கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் செய்யப்பட்டது என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர் ஒருவர் சொன்னார், எது எளிதாக இருக்கிறதோ அது நீதி ஆகிவிடாது. ஜஸ்ட் ஈஸ் என்று எது எளிதாக இருக்கிறதோ அது ஜஸ்டிஸ் எனப்படும் நீதி ஆகிவிடாது என்று சொன்னார். இப்போது உள்நோக்கத்தோடு ஆலயங்களை அரசாங்கம் எடுத்ததோ இல்லையோ, அது வழக்கமாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியை பார்த்து அப்படியே பின்பற்றி அது எளிதாக இருக்கிறது என்பதனாலே அப்படி செய்துவிட்டார்கள். என்னை பொறுத்தவரை நான் மனிதர்களுடைய அடிப்படை உரிமையை பேசுகிறேன்.
ஆலயங்கள் அரசின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதன் மூலம் நான் மனிதர்களுடைய அடிப்படை உரிமை பற்றி பேசுகிறேன், மத சார்பின்மை பற்றி பேசுகிறேன். ஏனென்றால் உண்மையான மத சார்பின்மை என்றால் என்ன தெரியுமா? அரசாங்கம் மத விஷயங்களை கையாளக்கூடாது, மதம் அரசு விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான மத சார்பின்மை என்பதை நான் அழுத்தமாக உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். We must understand this. There is a profound science as to how these temples are built and above all how they are consecrated. Here in Tamil Nadu, we have temples which have been consecrated by Agastya Muni, by Patanjali Maharishi and many other sages and saints, particularly the 9 Mars. These are not just places of prayer, these are power centers for us to… these are windows to the cosmos, how we can open it, how we can realize different dimensions of knowing, how we can access different dimensions of knowledge. Right now, there is a certain number of people in the country who have an allergy to the word dimension, so I am using it repeatedly so that today on MahaShivRatri, they will at least stay awake, so that they can stay awake. It's my wish and my blessing. All those people who have filled themselves with hatred, today, at least today, cool it for one day, huh? So, temples were not just made as places of prayer. It was not about petitioning God. It is for sadhana. The most significant of these temples are the Panchabhuta sthalas that we have created between the states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh right now, according to the modern states that we have. For the 5 elements of earth, water, fire, air and space, we have 5 different temples. These 5 are to work in tandem like one big machine to create well-being, because the fundamentals of yoga is in the fundamental science called as Bhuta Shuddhi, the way of cleansing the elements and slowly gaining mastery over the elements. Once you have mastery over your elements, you have mastery over your physical and psychological nature. This was most important because if you have no mastery over your body and your mind, if you have wealth, if you have anything, nothing will matter because you cannot live a good life. There is no way you will live a life of profoundness and impactfulness. So gaining mastery over this was most important. Those yogis and ascetics who could do sadhana for themselves, well and good, but for common people, they needed support, so they consecrated these 5 temples. A few years ago, I happened to be in one of these temples and I was talking to them. This is all under government control now, run by a few devotees but largely controlled by bureaucrats. I asked them, in some way are you managing this connection with the 5 elements, these 5 temples? They said, no, this is completely separately managed, each one of them. Then I thought, I told that trustee this, that see, if your father was a rich man, a very wealthy man, and he had a Rolls-Royce, after he died, because you were 5 sons, each one of you took one wheel and started rolling it and think you have a Rolls-Royce, you're a tragedy. This is the tragedy that has come to us. People think if they take a broom and sweep it, they're managing the temple. People think if they do 2 pujas, they're managing the temple. No, that is not the management of temple. There is much more intricate science involved in this. It is very important. This is in the hands of the devotees. It is very important that
All of you should stand up to make this happen. If I say temples, people say, oh, are you getting into politics? Are you interested in the revenue? I am not interested in the revenue. When I am saying I don't want the government in the temples, do I want politics in the temples? Definitely I don't want. It is just that it bleeds my heart to see that such great effort of the past, such sciences, such tremendous well-being that it brought to this culture, which left us in prosperity, that left us in various levels of scientific development, and above all, a culture which lived exuberantly. Today, we are in a process of decay. The UNESCO, oh, look at these guys, they've all come prepared. Okay. Okay. Everybody to see this, wherever you are in this country, this is what people feel, the soul of Tamil Nadu. This is how they feel. We are not protesters, we are not agitators. We are not protesters, we are not agitators, we are anguished, we are pained. So all these people who are raising their support with these banners, these are not agitators. We will not block roads, we will not block trains, we will not cause inconvenience to others. But as responsible citizens of this state, when the state is going for election, we are expressing our anguish. Please listen. Every one of you who's standing for election, please listen. ஆலயங்களை உருவாக்குவது, பிரதிஷ்டை செய்வது என்பவையெல்லாம் ஒரு நுட்பமான தன்மையில் நடக்கக்கூடிய அம்சம். குறிப்பாக நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற ஆலயங்களை அகத்திய மகரிஷி, பதஞ்சலி முனிவர், இன்னும் பல முனிவர்களும் ஞானிகளும் இந்த கோயில்களை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறார்கள். நாயன்மார்கள் வந்து பாடிய தலங்களெல்லாம் பாடல் பெற்ற தலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவையெல்லாம், இந்த கோயில்கள் எல்லாமே சக்தி மையங்கள், இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்ப்பதற்கான சாளரங்கள். புரிதலினுடைய வெவ்வேறு பரிமாணங்களை இந்த ஆலயங்கள் வழியாக மனிதர்கள் காலம் காலமாக பெற்றிருக்கிறார்கள். சிலருக்கு இந்த பரிணாமம் என்ற சொல்லை கேட்டாலே கோபம் வருகிறது. இந்த மகாசிவராத்திரி அன்றைக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து இதனை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். கோயில் என்பது ஏதோ கடவுளுக்கு உட்கார்ந்து மனு எழுதி போடுகிற இடம் அல்ல, அது ஆத்ம சாதனைக்கு உரிய இடம். இப்போது நம்முடைய நாட்டில் தமிழகத்திலும் ஆந்திராவிலுமாக சேர்ந்து பஞ்சபூத தலங்கள் என்று 5 முக்கிய தலங்கள் இருக்கின்றன. நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்று 5 பூதங்களுக்கான 5 கோயில்கள் ஒரு எந்திரத்தினுடைய வெவ்வேறு பகுதிகளைப் போல உருவாக்கப்பட்டன. இந்த ஆலயங்களில் வழிபாடு செய்வதன் மூலம், ஆத்ம சாதனை செய்வதன் மூலம் பூத சுத்தியின் வழியாக 5 பூதங்களில் ஒரு நிபுணத்துவம் ஒரு மனிதருக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படித்தான் இங்கே அமைக்கப்பட்டன. பிரதிஷ்டை அப்படித்தான் நடந்தது. நான் சமீபத்தில் பஞ்சபூத கோயில்களில் ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே அது பெரும்பாலும் அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. சில அறங்காவலர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் பெருமளவு அதிகாரிகளால் கையாளப்படுகிறது. நான் அவரிடம் கேட்டேன், இந்த பஞ்சபூத தலங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொண்டவையாக இருக்கின்றனவே, அவற்றினுடைய உறவை, தொடர்பை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டேன். இல்லை இல்லை, எல்லாம் தனித்தனியாகத்தான் இயங்குகிறது என்றார்கள். நான் அங்கிருந்து அறங்காவலரிடம் சொன்னேன், ஐயா, உங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய பணக்காரராக இருந்தார்,
அவரிடம் ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் இருந்தது. அவருக்கு 5 மகன்கள் நீங்கள் பிறந்தீர்கள். உங்கள் அப்பா இறந்து போனார். ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரனுடைய சக்கரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொருவரும் கழட்டி கொண்டு போய்விட்டு எங்களுக்கென்று ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது எவ்வளோ வேடிக்கையோ அப்படித்தான் இந்த பஞ்சபூத தலங்களை தனித்தனியாக கையாள்வது என்று சொன்னேன். காரணம், அவை ஒரு ஆழ்ந்த தொழில்நுட்பமாக, அறிவியலாக, ஆன்மீக நிலையிலே உருவாக்கப்பட்டவை. இவர்கள் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு விளக்குமாறு எடுத்து கோயிலை கூட்டி சுத்தம் செய்துவிட்டால் கோயிலை நிர்வகிப்பதாக நினைக்கிறார்கள். 2 கால பூஜை நடந்துவிட்டால் கோயில் நிர்வாகம் நடைபெறுகிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்படி அல்ல. கோயில்களை அரசின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னால், நான் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுகிறேனா, வருமானத்தில் ஆர்வம் காட்டுகிறேனா என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். கோயிலில் அரசே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற போது அங்கே அரசியலை நான் எதற்காக பார்க்க போகிறேன்? இதை நான் இந்த முயற்சியை எடுப்பதற்கு முக்கிய காரணம், இந்த நாட்டை வளமாக்குவதற்கு, மேம்பாடு காண்பதற்கு, பண்பாடு வளர்வதற்கு 1000 ஆண்டுகளாக நம்முடைய முன்னோர்கள் உருவாக்கிய இந்த ஆலயங்கள் இந்த நிலைமையில் இருப்பதை பார்த்து என் இதயத்திலே இரத்தம் வடிகிறது. ஆதலால் இந்த குரலை நான் எழுப்பியிருக்கிறேன். இங்கே அந்த பதாகையை தூக்கி கொண்டு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்கள் மன ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். நான் ஒன்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன், நாங்கள் போராளிகள் அல்ல, போராட்டம் செய்பவர்கள் அல்ல, சாலை மறியலோ ரயில் மறியலோ செய்கிறவர்கள் அல்ல. இந்த நாடு ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாட்டை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு ஒரு இடையிலே ஒரு சரிவு வந்தது. இந்த நாடு இப்பொழுது தேர்தலை நோக்கி போகிற போது தேர்தலிலே போட்டியிடுகிறவர்கள் மக்களின் இந்த ஆதங்கத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கோரிக்கை இப்பொழுது எழுப்பப்படுகிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். People are asking me, is it necessary to talk about these temples now? Should you not feed the poor? Yes, it's unfortunate. Still, there are poor in the country. But why are we poor? When we were the richest land just a couple of 100 years ago, why are we still poor after 74 years of independence? One fundamental reason is we are a broken spirit. It's very, very important. Without having spirited people in the country will not prosper. You do whatever policies you want, you build roads, you build bridges, but you need people who are spirited. That's what I'm talking about, to raise the spirit of Tamil people. The temples should be in the hands of the devotees. கோயில்களை பற்றி நான் பேசுகிற போது, ஏன் கோயில்களை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போடலாமே அந்த பணத்தில் என்று கேட்கிறார்கள். உண்மைதான், ஏழைகள் எவ்வளவோ பேர் இன்னும் பசியோடு இருக்கிறார்கள். ஏன் பசியோடு இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை எழுப்பது முக்கியம். ஒரு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வளமாக வாழ்ந்த நம்முடைய நாடு சுதந்திரம் பெற்று இந்த 74 ஆண்டுகளில் வளம் குறைந்து காணப்படுகிறதே, இது ஏன் என்கிற யோசித்தால் இதற்கான விடை உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதற்கான முக்கிய காரணம், இந்தியர்களுடைய உயிர்ப்புத்தன்மை உடைந்து போய்விட்டது. எங்கே மனிதர்கள் உயிர்ப்போடு இருக்கிறார்களோ அங்குதான் வளம் இருக்கும், வளர்ச்சி இருக்கும், வாழ்க்கை இருக்கும். வெறுமனே பாலங்கள் அமைப்பதும் சாலைகள் போடுவதும் மட்டுமே ஒரு நாட்டை வளமுடையதாக ஆக்கிவிடாது என்பதால் தமிழ் மக்களினுடைய உயிர்ப்புத்தன்மையை மேலும் தீவிரமாக்குவதற்காக இந்த கோயில் அடிமை நிறுத்து என்கிற இந்த இயக்கம் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்படுகிறது. எல்லாருமே கொஞ்சம் உட்காந்துட்டா நல்லாயிருக்கும். நாம் இந்த மகா மந்திரம் உச்சரிப்பு இப்போ நடக்க போது கொஞ்சம் எல்லாருமே உட்காந்துட்டா நல்லாயிருக்கும். Please, if all of you just be seated, we will go into the midnight Maha Mantra chanting.
This Mahamantra is a composite of 5 different sounds. These 5 sounds together have a phenomenal impact on your body and your mind. It opens up certain aspects of you. Well, most of you have not prepared for this, otherwise this would be an explosive process. But anyway, I want you to at least have a taste of this wherever you are, even if you're at your home, watching on the television or online. Sit, if possible for you, sit cross-legged, or if you're sitting on a chair, at least cross your legs. And if you can make your thumb and forefinger meet like this and hold it facing upward like this. Yoga Mudra. This is not about calling for Shiva, don't look up. This is about opening your heart. So, Shiva is always here. It's for you to open your heart, which is important. Please close your eyes, sit with a slightly upturned face. Kannu moodi, mukkam lesa mel mukkama ipdi vechi, kaila inda yoga mudra vechikala ipdi. Namma katte veralu, aalkaattu veralu rendu thottitu ipdi nama ipdi mel mukkama ipdi vechi kannu moodi முகம் கொஞ்சம் மேல் முக்கமாக வச்சு கண்ணு மூடி இப்படி உட்காந்துக்கலாம். இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கவனம் தானாகவே புருவத்து நடுவில் போகும். அப்படி வச்சுட்டு செய்யலாம். When you hold your face like this, naturally there is a mild focus between your eyebrows. Maintain that focus and we will utter the mantra. Say it after me. Namah Shivaya. 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 Namah
Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. மெதுவா, ரொம்ப மெதுவா கண் திறக்கலாம். Slowly, very slowly, please open your eyes. देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं आत्ममङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु भवतु भवतु
देवाय आदियोगिनं त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्यहारतिमर्पयामि
Bhuteshwaraya
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha.
Friends, each year we try to make the MahaShivRatri celebrations as interactive as possible and invite participation from our viewers around the world. To take this exercise forward, we now feature a few questions that our viewers have sent us to ask of Sadhguru and seek his response. May we have the first question, please? Question 2. Hello, Sadhguru. I've been following you for quite some time through YouTube, and I also follow the spiritual practices that you offer. But as a non-Hindu, I don't know if I can relate to Shiva. Is MahaShivRatri still relevant for me? Oh. MahaShivRatri is of significance because of the planetary situation. So, MahaShivRatri is relevant for every life that's upon this planet. When I say every life, if you are a worm, an insect, a bird, a tree, an animal, particularly if you are a human being, because to benefit, to really benefit, you need a vertical spine. Fortunately, we, the human beings, are the only ones who have attained to this possibility of keeping our spines vertical when we wish to. Those of you who've gone down, wherever you are, time to keep it erect. Because on this day, there is a natural upsurge of energy. Doesn't matter what religion you belong to, what culture you belong to, if you have a spine and it is vertical, you can immensely benefit. But even if you are an invertebrate, you can still benefit. Well, there is a lot that we can say about this as to how it happens. But to give a very simple example, all of you know that today our modern ships are nuclear-powered and, they are of a different kind, but still for a sailor. But especially if you were a sailor 100, 200 years ago, where you were depending upon the sails, the tides in the ocean determined where you go and when you go. Tide essentially means because either of full moon or because of new moon. Those 2 to 3 days, the entire ocean rises. Millions of trillions of tons of water rises. You must know this, 96.5% of water on the planet is in the oceans, and it rises significantly on that day, on those few days rather. This is also one of those days. So all the fluids in the world are rising. When the ocean can rise, yourself, wherever you are from, whatever culture you are, whatever you believe or disbelieve, your body is nearly 2/3 water. When the ocean can rise, do you believe the water in you doesn't rise? Is it possible because you're not born in India, it is not rising for you? It does. Anyway, it does. If you are conscious, you can make use of it for your well-being. Of the 12 to 13 Shivaratris that appear in a calendar year,
This is called MahaShivRatri in the month of Magha, where it has maximum impact on the system, simply because of the tilt and the position of the planet in relationship both with the moon and particularly with the sun. So, what you believe and disbelieve, what culture you come from, what you look like, doesn't matter. There are things happening in the world which affects every life. MahaShivRatri is one of them, it affects every life. Those who are conscious can make use of it to become exuberant, ecstatic lives. You also know, on full moon days and new moon days, those who have unfortunately lost their mental balance and who are in serious conditions, let's say in institutions, those days all the institutions take extra care, because those days one's madness is also exaggerated. Because this is not about madness or meditativeness, it is just an upsurge. When there is an upsurge, when there is a big wave, if you know how to ride the wave, it will be great joy. If you do not know how to ride the wave, you will get crushed by the same wave. Somebody who is an expert wave rider, his dream is a tsunami. He would like to ride it. But the word tsunami would strike terror in most people's minds. So this is the same way. There is a little bit of a tsunami within you. It's my intention, it's my wish and my blessing that you must ride this. You must ride this towards your well-being. You must ride this to become an exuberant, an ecstatic human being. It doesn't matter where you are, you don't have to believe or disbelieve anything, you just have to experiment a little bit. If you're against experimentation because you're attached to some dogma, some fundamental belief systems, well, you can still experiment, but if you're against experiment, obviously you're fearful of the truth. Truth is not a bad thing. Truth seems to threaten you only because you have invested heavily in falsehood. If you have not invested in falsehood, what is the problem with truth? That is the best thing that can happen. But truth can dismantle things that you have invested in. This is a brief life. There are only two things to your life. When it comes to your experience of life, the profoundness of your experience. When it comes to your activity, the impactfulness of your activity. This is all there is to life. Rest is all nonsense made up in your head of wealth and fame and this and that. This is all in your head. There are only two things: profoundness of experience and impactfulness of action. This is all there is to our lives. If you want this, if you want to craft your life in such a way that you determine how profound your life is and how impactful your actions are, then you must make use of these forces. You must learn to ride the tsunami of MahaShivRatri. Hi Sadhguru, happy MahaShivRatri. My question is that so many people have become enlightened on full moon days like Buddha, Tamil saints on Thaipusam. So how is the full moon different from the crescent moon of Shivratri? Thank you.
Well, the young woman, what's her name? Well, if you want to make use of the full moon, yes, it's a good one. It has its qualities. Between full moon and new moon or no moon days, the difference is of presence and absence. Difference is of reflected light or darkness. If you're seeking exuberance of activity, if you're seeking a relationship with the world around you, if you are seeking success in the world, I would generally craft your sadhana around full moon. But you have matured to a place where all these things are not fundamental goals of your life. The goals of your life are transcendent in nature. You want to go beyond all this. You don't mind success as a consequence, but not as a fundamental goal. You don't mind love and romance as a consequence, not as a fundamental goal. You don't mind wonderful relationships as a consequence of your pursuit, but not as a fundamental goal. If you have reached that place in your life, then we will make use of MahaShivRatri and every Shivratri, 12 to 13 Shivratris in the year. But as a part of this, because I know you're a young person, for you certain things matter still, so from 28th of March, I think, am I right? The next full moon day, in the month of March now, I've committed to 12 full moons that we will have satsang. For these 12 full moons, at whatever time, all these timings will be announced, I think it's 6:40 if I'm right. I'm calling this full moon flirtations, because full moon is like that. That is the nature, because it's an outward exuberance. New moon, Shivratri is an inward stillness. If you're seeking stillness, we seek Shivratri. If you're seeking flirtations with life, then full moon. So we will have full moon flirtations for the next 12 full moons. Be with me, let's see what we can do. Namaskaram, Sadhguru. So today being MahaShivRatri, I just wanted to know what is the best thing we can offer to Shiva on this occasion? Best thing is yourself. Because what else do you have? What else do you really have? Everything that you have is something that you gathered from this world. Don't think it belongs to you. You can use it for some time. Don't ever think it belongs to you. Your home, your people, your wealth, the warehouse of collection that you have, it doesn't belong to you. It's only there for your use for some time. So giving those things, what is there, you take it and give it back. What is the point of that? Even the very body that you carry is something that you gathered from this planet. Even giving your body means nothing. If you can give yourself
that is the best thing you can do. But you need something symbolic to offer, because you want to offer something. So normally, it is held this way that on MahaShivRatri day, if you just offer one leaf, a vilva leaf, which is dear to Shiva, just one leaf, not even a flower, they said that's enough. With the right attitude, with devotion burning in your heart, because you don't know how to offer yourself, you just offer a leaf. That will do. Here I have plenty of leaf today, I will offer one for you, wherever you are from. I'm not able to see where she is from, what her name is, but we will offer a leaf, more than one leaf for you and for all those people who are sleeping today. And those who are awake, we've already offered many. Here, we'll offer some more, especially for you. This girl, I don't know where she's from. One leaf will do. The idea is to tell you, the question is not about what, the question is about how. You must understand this. What you do does not determine the quality of your life. How you do it, that is what determines the quality of your life. When I say how, instead of trying to fix what, if you just fix how, your life will be in order. Whatever you do, the nature of the human being is such, in every action, you want to be something more and something more. When you want to be something more, you can rob somebody, you can go and conquer somebody, you can enslave somebody, or you can just go shopping or you can love and embrace. Something becomes yours either by buying it, by enslaving it, by conquering it, or simply by loving it and including it and embracing it as a part of yourself. The same thing happens, but how you do it is what makes the difference. Will your actions be of love, empathy and compassion, or will your actions be of conquest, enslavement, domination? Shopping, I'm not against, but it's one of the ways you can make something yours. So, on this MahaShivRatri day, don't even bother to pluck a leaf. Why pluck a leaf? Just offer yourself. Will Shiva take you away? No, because you're anyway his. Why will he take you? Because you do not know how. What is this? Offering myself means what? So a leaf is a symbolism. You don't even have to go and pluck a leaf in the middle of the night. Just mentally offer a leaf, that is enough. Look at him, he is an ascetic. What will you do with things that you offer? If you offer gold, silver, diamonds, what will an ascetic do with it? If you give me gold chains, what will I do? What will I do with it? I will only think of melting it and doing something, some project. But what will an ascetic do with your offerings? You offering yourself means you will never be an impediment in your life. That must happen. There are 1,000 impediments in the world, there are many issues in the world. You must make sure of this one thing in your life, that you are never the issue in your life. You are not the problem, you are always the solution. Problems will come from outside they keep coming. The more you try to do in the world, the more problems you will face.
but you should not be a problem. You should never be an impediment. You should never be an issue in your life. This is what offering yourself means. You've already given yourself, so why will you be in the way? Namaskaram, Sadhguru. Oh. You have often talked about Shiva as the destroyer, and I'm a little scared of this destructive aspect of Shiva. Is there a form of Shiva who is a protector as well? Does Shiva protect us? See, you have something with you that is very fragile, that can be broken, that can be destroyed. If you live with this, for always you will live in fear and anxiety. So, the way of Shiva is such, everything that can be broken, if it's broken, there is something here that cannot be broken. Life becomes absolutely carefree and wonderful. It's a good way to go. So Shiva is a destroyer. Will he be a protector? Yes, but in a very different way than the way you think, because you can believe what you want to believe. Always people are hoping for something absurd to happen, that when you're just falling down, a hand will come from the sky and hold you. Well, that never happened, but still people never stop believing it. But if you earn the grace of life and the source of life, if you earn the grace, life gets lubricated, well-lubricated machine you become, that you will not get stuck anywhere, you will flow smoothly. I must tell you this now that you're asking this question. The Saptarishis, the first 7 disciples of Shiva, who are today known as the celestial sages in India, when they were to part, when he said, you take this and give it to the world, go in 7 different directions, many different parts of the world that nobody from this land had ever seen, those kind of lands. So they were little apprehensive. When they were just about to leave, they asked him, we don't know where we are going, what kind of people we will meet, and will we be able to share these profound truths with them? So if we are in a mess, if we are in a trouble, will you be there for us? Shiva looked at them, Adiyogi looked at them incredulously and said, well, if you're in trouble, I will sleep. Because this is the way of the mystic. He says, I will sleep. When you sleep, right now you're individual people, tonight you're individual people because you're not sleeping tonight. But if you sleep, you will become part of the earth, you will become part of everything. You may not know, but you have become. You always are, but you make yourself an individual being, an individual person. But when you sleep, your personality is gone, your gender is gone, your wealth is gone, your qualifications are gone, all your quirks are gone, and you're just one with everything. So Shiva is saying, if you're in trouble, I will sleep, that means I will be one with you. Don't worry. So don't worry about this. Destroyer does not mean he will come and break you down. He will be one with you when you seek him, in that sense. Well, here many manifestations of Shiva have happened. There is a Yogeshwara Linga right here, there's another one in the Adiyogi Alayam, there's of course Dhyana Linga. Different dimensions of Shiva, different aspects of energy
to serve for those people who don't like the word, different dimensions of life. Dimension, dimension, dimension. Please stay awake tonight, all of you, dimension people. Tomorrow at least you have some subject to be busy on the Twitter, that's why I'm giving you the opportunity. So, at the entrance of the yoga center, we will be consecrating a Kala Bhairava temple sometime this year. It's already nearing completion in terms of construction. Consecration is a little more complex process because this temple is designed and consecrated to serve both the living and the dead. So it's of a different nature. So anytime in the next few months it will come up. So what you call as Shiva is not a person, it's a dimension. And there are many dimensions to him. So one of these dimensions are called Kala Bhairava, or one who is the master of time. You must understand your life is timed. Never forget this, that you are timed. As you sit here, your life is ticking away. If you're sleeping, your life is ticking away. If you're doing whatever you're doing or not doing, your life is ticking away. Essentially, your life is timed. So this dimension of Shiva is about the timekeeper, and he is both relevant for the living and the dead. So this is a very special kind of consecration which will be happening Kala Bhairava.
Mahadeva Maheshwara Bhairava Kala Bhairava Kala Kala Bhairava Mahakala. This happened a little over a century. In the near Palani Hills, which is the now very famous pilgrimage for devotees of Muruga or Kartikeya. There was a sage who came near Palani, spent a certain amount of time. He went into very deep states of samadhi because people saw him in states that they had never seen before. People started gathering, and at one point, more people started gathering around this sage than going to the temple. So naturally, there was a certain amount of disturbance in that society. So, some people conspired and they wanted to somehow see that this sage is put away. So they complained one day to the local, like panchayat kind of setup. And they said, he is in a state of sacrilege because they found him during early morning time when he went for defecation. At that time, he was uttering God's name. To put it very simply, he was shitting and saying Shiva at the same time. Somebody got offended by this. So they complained and they said he must be punished. He is causing a sacrilege. So they called him for an enquiry. He went and sat there. Then they asked, is it true that you are uttering the holy name during unholy times? He said nothing. His mouth was closed, he said nothing. They questioned him again and again, he said nothing. Then they're about to mete out a punishment, some kind of punishment. All they wanted was to have him banished from that place. But then something happened which unnerved all of them.
He simply sat there with his mouth closed. But everybody started hearing the reverb of Shambho, loud and clear. He didn't say a thing, mouth is closed, not saying a thing, but his very body started reverberating Shambho. After that, they left him alone. In many ways, this sage and this one sound, Shambho, has been the basis of everything we have done here and we will continue to do here. Our life and our way to go beyond life will be this. So here we will do a Shambho meditation. Very simple. I want all of you to listen carefully. Few instructions. Those of you walking up and down, if you settle down quickly, that'll be nice for yourself and everybody. Please, you must either maintain social distancing or you must be masked. One of these things you must manage, please. இப்போ இந்த மொத்தம் சொல்லிடுவீங்களா? முருக பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடித்தமான தலம் பழனி. அதற்கு அருகே ஒரு ஞானி ஒருவர் வாழ்ந்தார்கள். எப்பொழுதும் உயர்ந்த சமாதி நிலையிலேயே அவர்கள் காணப்படுவார்கள். அவங்களுடைய சாநித்தியம் காரணமாக அவங்கள சுற்றி நிறைய கூட்டம் கூட ஆரம்பித்தது. ஒரு காலகட்டத்தில் கோயிலுக்கு போகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கையை விட இந்த சுவாமிகள் பக்கத்தில் நிறைய பேர் வந்து சேர ஆரம்பித்தாங்க. இது சமூகத்தில் ஒரு விதமான சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இதை தடுக்க வேண்டும் என்று பல பேர் நினைத்தார்கள். உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்ககிட்ட போய் புகார் கொடுத்தாங்க. என்ன புகார் கொடுத்தாங்கன்னா, இந்த சுவாமிகள் வந்து இவங்க மலம் கழிக்க போகிற போது கூட சிவநாமத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு புகார் கொடுத்தாங்க. உடனே அவர்கிட்ட ஒரு விசாரணை வச்சாங்க. நீங்கள் புனிதமில்லாத நேரத்தில் கூட இறைவனுடைய புனித நாமத்தை சொல்கிறீர்களாமே அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவங்க வாயே திறக்கலை, அமைதியாக இருந்தாங்க. பல்வேறு கேள்விகளில் தொலைச்செடுத்தாங்க. சுவாமிகள் வாய் திறக்காமல் வாய் மூடி மௌனமாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுக்கலாம், அந்த ஊரை விட்டே வெளியே அனுப்பிடலான்னு முடிவு பண்ண நேரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. சுவாமிகள் வாய் மூடி இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்கக்கிட்டேருந்து ஷம்போ என்கிற அந்த மந்திர அதிர்வு உருவானதை அதை எல்லாராலையும் கேட்க முடிஞ்சுது. அந்த ஞானியும் அந்த ஷம்போ மந்திரமும் தான் ஈஷாவினுடைய மூல அம்சங்களில் ஒன்று. இதுவரை நாம் வாழ்வதற்கும் இந்த வாழ்வை கடந்து போவதற்கும் ஷம்போ என்கிற இந்த உச்சாடனம் ஒரு பெரிய சாதனமாக கருவியாக இருக்கும். இதை எப்படி உச்சரிக்கிறது அப்படிங்கிற வழிமுறைகளை நீங்கள் கவனமாக இப்போ கேட்டுக்கணும். அங்கங்கே நடந்து கொண்டிருப்பவங்க ஒரே இடத்துல அமர்ந்துருங்க. ஒன்று சமூக இடைவெளி நீங்கள் 2 பேர் மத்தியில் கண்டிப்பாக இருக்கணும், அல்லது முகக்கவசம் அணிந்திருக்கணும். இந்த நிலையில் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த ஷம்போ மந்திர உச்சாரணத்துக்கு தயாராகலாம். இந்த உடலில் இந்த 3 இடங்கள் இருக்குது. இதுக்கு அனாஹத்தம்னு சொல்லுவோம். எங்கே உங்கள் விலா எலும்பு வந்து சேருது, இதுக்கு அனாஹத்தம்னு சொல்லுவோம். இந்த தொண்டைக்குழியில் இருக்கிறதுக்கு விசுத்தின்னு சொல்லுவோம். பூர்வத்து நடுவில் இருக்கிறதுக்கு ஆக்னான்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் பெண்மணி எல்லாமே என்ன பண்ணணுன்னா, உங்கள் இந்த இடது கை எடுத்துகிட்டு உங்கள் அனாஹத்தத்தில் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வலது கை இப்படி வச்சுக்கணும். நான் விசுத்தின்னு சொன்னால் இல்லை தொண்டைக்குழின்னு சொன்னால் இங்கே எடுத்து வச்சுக்கணும். பூர்வத்தை நடுவில்னு சொன்னால் இங்கே வச்சுக்கணும். புரிஞ்சிட்டு தானே இந்த 3 விஷயம். இங்கே எலும்பு இந்த எலும்பு சேர்கிற இடத்துல
இந்த எலும்புக்கூடு இங்கே சேர்ற இடத்துல அதுக்கு கீழே அனாஹத்தம் இங்கே வச்சுக்கணும். முதல்ல தொண்டைக்குழின்னு சொன்ன இங்கே வச்சுக்கணும். புருவத்து நடுவில்னா இங்கே வச்சுக்கணும். ஆண்கள் எல்லாமே வலத்து கை முதல் வச்சுட்டு இடத்து கை அது மேலே வச்சுக்கணும். அவர் கூட அதே தான், தொண்டைக்குழின்னா இங்கே வச்சுக்கணும், புருவத்து நடுவில்னா இங்கே வச்சுக்கணும். So these are three aspects of your physiology, your energy physiology. There is something called as anahata, where your rib cage meets, just beneath that is anahata. Your pit of your throat is vishuddhi, between your eyebrows is the agna. So all the ladies, you must hold your left palm, the center of your left palm in line with your anahata, and then place the right palm over this. We can't call you gentlemen anymore, it's too English. All the male members, who wherever you are, you must just do the reverse, put the right hand and put the left over that. So when I say Vishuddhi or pit of the throat, move it here. When I say Agna or between the eyebrows, move it here. So if you are a female, left hand first. If you're a male, right hand first. And then the other hand over that. If you have 4 hands, still the same thing. No, just in case you are… who knows? Is this clear? So we will utter this sound. Say this after me. Don't run away with the mantra, just say it at a certain pace and go with the pace that we set. Please place your hands upon your anahata. Ladies, left hand first and then the right hand. Men, right hand first and then the left hand. Close your eyes. எல்லாம் உங்கள் உள்ளங்கை இந்த நெஞ்சில் இந்த பாகத்தில் வச்சுட்டு எங்கே நுரையீரல் வந்து சேருது அது கீழே அப்படி வச்சுட்டு, பெண்கள் எல்லாமே முதல் இடத்து கை, அதுக்கு மேலே வலத்து கை, ஆண்கள் முதல் வலத்து கை, அதுக்கப்புறம் எடுத்து கை அப்படி வச்சு கண்ணு மூடி, மூக்கம் லேசாக மேல் முக்கமாக வச்சு கண்ணு மூடி உட்காந்துக்கலாம். Sit with a slightly upturned face, eyes closed. Shambho 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 Shambho
Shambho, 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 Shambho,
Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho, Shambho. Move your hands to the pit of your throat, Vishuddhi. உங்க உள்ளங்கை எடுத்து தொண்டைக்குழியில் வச்சுக்கலாம். அப்படியே தொண்டைக்குழியில் வச்சுக்கலாம்.
கை எடுத்து புருவத்து நடுவில் வச்சுக்கலாம். Please move your hands between your eyebrows, the center of your palm, between your eyebrows. Shivanagabandhana Yogeshwara Shivanagabandhana Bhuteshwara Shivanagabandhana Yogeshwara Shivanagabandhana Bhuteshwara Bandhana Madheva Bahurupiya Kandano Kandano Ijiviya Kandano Kandano Ijiviya Yanjiva Veundhano Shivarupiya Tandano Tandano Nanamrita Tandano Tandano Nanamrita Tandano Tandano Gnanamrita மெதுவா ரொம்ப மெதுவா கண் திறக்கலாம் கை எடுத்துக்கலாம். Slowly relax your hands.
taking your own time. Please open your eyes. महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय
जी हा जी जी र जी जी र जी जी र जी जी र जी देवा महादेवा महादेवा 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 जी जी र जी जी र जी जी र जी जी र जी 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 हा जी जी र जी जी र जी जी र जी जी र जी 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 र जी जी र जी जी र जी जी र जी 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 हा जी जी र जी जी र जी जी र जी जी र जी जी
Tamil is not just a language, it is a culture, it's a civilization. The root, the source and the core of this culture and civilization is devotion. And the sthanas are the centers of this devotion. In this culture, for thousands of years, is the temple. Temples became powerful means of transforming one's lives. And unfortunately, today, these temples, these powerhouses, this very life center of Tamil culture is enslaved in the hands of bureaucrats and politicians. Free Tamil Nadu's temples is a people's movement.
giving voice to the pain and anguish of crores of devotees to free temples from government control and hand their management back to devotees. Show your support with a missed call to 83000, 83000.
Namaste, Sadhguru, and greetings from Wax Ltd Studios in Los Angeles, California. The next time you're in Los Angeles, come, be with us. Bring Sounds of Isha. Let's record something in the studio where Jimi Hendrix, The Doors, and Neil Young once recorded. This year, we'll all be at home, but I've learned with Sadhguru that distance really doesn't matter, so I look forward to spending with everyone. Happy MahaShivRatri, Sadhguru, from Singapore! Happy MahaShivRatri from Bali, Malaysia. This is Jing from Finland. Happy MahaShivRatri. To MahaShivRatri 2021! Neeraj Arya's Kabir Cafe, a neo-folk fusion band, brings us music inspired by the verses of the 15th century Indian mystic Kabir, fused with rock, reggae, pop, and Carnatic music. The band believes no matter what, humans are spiritual, deep within, which keeps their music alive. So here's presenting to you the mystical and lyrical beauty that is Kabir through Kabir Cafe. At 3:40 a.m. Welcome, Coimbatore! We are extremely grateful to be performing for this beautiful MahaShivRatri event once again this year. Thank you, Isha Foundation. Thank you, Sadhguru, from the bottom of our hearts. We are Neeraj Arya's Kabir Cafe, and we perform the 15th century mystic Kabir's verses. Kabir spoke about equality, humanity, oneness, togetherness, peace, love. We hope you enjoy our performance. सतगुरु है वे पार तेरा
सतगुरु है वे पारी तेरा, सतगुरु है वे पारी तेरा, साहेब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है वे पारी तेरा, साहेब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहेब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी, सतगुरु है वे पारी तेरा, सतगुरु है वे पारी तेरा, साहेब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहेब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी गई ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी गई ज्ञान की बूटी। ओ सब संतों ने मिल मतो बताया, सब संतों ने मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहिब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी। तत्व का बना पिंजरा तामे मुनिया बैठी, तामे मुनिया बैठी, हाँ तामे मुनिया बैठी। पांच तत्व का बना पिंजरा तामे मुनिया बैठी। ओ पांच तत्व का बना पिंजरा तामे मुनिया बैठी। ओ टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, ओ टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया। ओ रोबन लागी दुनिया मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहिब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी, सतगुरु है वे पारी तेरा, सतगुरु है वे पारी तेरा, ओ साहिब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहिब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी। कहे कबीर सुनो भाई साधु मुनिया की गत न्यारी, मुनिया की गत न्यारी, मुनिया की गत न्यारी। कहे कबीर सुनो भाई साधु मुनिया की गत न्यारी। ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु मुनिया की गत न्यारी। ओ जो मुनिया को लखे लगावे, जो मुनिया को लखे लगावे, जो मुनिया को लखे लगावे, ओ जो मुनिया को लखे लगावे, ओ आवागमन निवारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहिब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा साहिब है वे पारी मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ तेरा सतगुरु है वे पारी। भाई मजा आ रहा है? एक बारी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा दीजिए, मजा आ जाता है। क्योंकि कलाकार जो होता है वो ताली का भूखा होता है और किसी चीज का भूखा नहीं होता। पैसा हर कोई कमा लेता है, प्रेम हर कोई कमा लेता है, लेकिन आपको नहीं कमा पाएंगे हम कभी। आपकी वजह से हम यहाँ, सदगुरु जी आपको दिल से कबीर कैफे की तरफ से प्रणाम है और धन्यवाद है कि आपने दोबारा मौका दिया हमें यहाँ आने का। और ये अगला गाना आपके लिए, अगर
आप मंच में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मन मस्त भया फिर क्या बोले, मन मगन भया फिर क्या बोले। इसको सिर्फ मजे से डांस करना ये आपके लिए है। थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करके ताली